Hi, good morning. Then today our next session is regarding strategic decision making. Strategic decision making. What do you mean by decision making first of all? Strategic decision making అన్నాం ఇందులో decision making అంటే ఏంటి? Decision making means choosing the best alternative. For example, Mr. X is there. తనకి ఒక మొబైల్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకున్నాడు. అపో అండ్ వివో. హీ థింక్ వివో పర్చేస్ చేద్దాం అని అనుకున్నాడు. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? ఈ చూజన్ వివో, తను వివోని పర్చేస్ చేశాడు. ఏదైతే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ చూస్ చేసినాడో దీన్నే మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అంటాం. ఓకేనా? Decision making is a managerial process of selecting the best course of action out of several alternative courses for the purpose of accomplishment of the organizational goals. ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్స్ గోల్స్ని అచీవ్ అవడానికి, ఆబ్జెక్ట్ని అచీవ్ అవడానికి కోసం నువ్వు ఏదైతే బెస్ట్ యాక్షన్ నువ్వు చూస్ చేసుకుంటావో అవుట్ ఆఫ్ సెవరల్ చాయిసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. విచ్ డెసిషన్? స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్. Decisions may be operational, which relates to general day-to-day operations. They also in strategic nature. Generally, decisions related to the planning nature and operational nature. Okay, na? Operational natures means which affect the day-to-day operations of the business. According to the Johan and Gulhak, the strategic decisions encompass, మీరు ఈ నేమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు, జస్ట్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మనం ఈ స్ట్రాటజిక్ డెఫినేషన్ అడిగితే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా రాస్తే సరిపోతుందండి. డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ అ మేనేజరల్ ప్రాసెస్, ఓకే, ఫర్ సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవరల్ ఆల్టర్నేటివ్ కోర్సెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అకంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది అచీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Decisions may be operational. What do you mean by operational? Which is affect the day-to-day operations of the organization. They may also be in strategic nature. ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండాలి అని ఆన్సర్ అని అనుకుంటే ఈ డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. Strategic decisions encompass the definition of the business, products to be handled. ఏం ఉంటాయంటే స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ ఎంకంపస్ ఏమి ఉంటాయి? డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి హ్యాండిల్, ఏం ప్రొడక్ట్స్ని మనం డీల్ చేస్తున్నాం, అండ్ మార్కెట్స్ టు బి సర్వ్, ఏ మార్కెట్స్ మన ప్రొడక్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం, ఏ మార్కెట్ మనం టార్గెట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, అండ్ మేజర్ పాలసీస్. దీస్ ఆల్ ఆర్ వన్ డెఫినేషన్ ఓన్లీ. Strategic decision encompass definition of the business, products to be handled, markets to be served, functions to be performed, performed, and major policies need for the organization. All these ఎందుకండి to achieve the organization objective, strategic objectives. Once again I repeat, the strategic decision making. Strategic decision making is a managerial process of selecting the ఇది ఎవరు చేస్తారు స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్? జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అ మేనేజర్, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్. దేనికోసం చూసిన బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవరల్ ఆల్టర్నేటివ్స్.
సెవరల్ చాయిసెస్లో ఒక బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ని నీకు సూట్ అయ్యేది, అది కూడా నీకు ఏది నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. నువ్వు మొబైల్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు వివో ఎందుకు పర్చేస్ చేసావు, వై డోంట్ యూ చూస్ అపో, బికాస్ వివోలో నీకు 3 GB ర్యామ్, నీకు అపోలో లేదేమో, అందుకు వివోలో దొరికింది. ఎస్, ఇక్కడ కూడా వై యూ చూస్ దిస్ ఆల్టర్నేటివ్ చాయిస్లో ఈ చాయిస్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు డెసిషన్ మేకింగ్, బికాస్ టు అచీవ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. Decisions may be operational, which related to general day-to-day operations. They also be in strategic nature. Important. From exam point of also important. What are the characteristics or dimensions of strategic decision making? In this, first one is జనరల్గా డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఎవరు తీసుకుంటారండి ఆర్గనైజేషన్లో? టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? అదే ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. జియోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని మార్కెట్లో కనుక్కుంటే ఎవరి డెసిషన్ అది? అంబానీ. ఈజ్ ద టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది రిలయన్స్. అండ్ నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ involve commitment of organization resources. When Tata wants to establish a plant, nano manufacturing plant ni establish చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు there is a strategic decision which is taken by the top level. They have to invest 1,000 crores. That's the financial resource of the organization. They have committed for what? To establish the plant of nano. Strategy involve commitment. Yes, ఇక్కడ టాటా నానో వాళ్ళు ఏం కమిట్ చేస్తే 1,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, రైట్? కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ కన్సిడర్ ద generally, while taking the strategic decisions, we should consider the external environment also, the factors which affect the external environment. మన ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ కదా. ఈరోజు జరుగుతున్న కోసం కాదు కదా. స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు ది సమ్టైమ్స్ ఇట్ ప్రెజెంట్లీ ఆర్ ఫ్యూచర్. Generally, strategic decisions are in future oriented only. Strategic decisions which affect the organization as a whole. Multifunctional or multi-business. What are the characteristics? What are the major dimensions of strategic management? Strategic decisions requires top level management involvement. అవునా కాదా? డెసిషన్ తీసుకుంటే మీ ఫ్యామిలీలో మీ ఫాదర్ తీసుకుంటారా, నువ్వు తీసుకుంటావా? at the time of child, your father only. Strategic decisions requires top level management involvement.
Strategic decisions involve commitment of organization resources. Once decision తీసుకున్నప్పుడు తను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we have to commit some resources of whether the financial resources or human resources or raw material, anything. Strategic decisions involve commitment of organization resources. Next, strategic decisions necessitate to consideration of external factors. External environmental factors కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. And decision making is a future oriented process. This is a future oriented. Strategic decisions, generally these decisions affect the organization as a whole. That's when it is called a multifunctional and multi-business. Strategic decisions have multifunctional and multi-business. Please note down these 5 points. Very, very important from exam point of view, this question. Please note down this summary. Okay, next. Strategic decisions requires top management involvement. What are the major characteristics of strategic decisions? Strategic decision requires top level management involvement. This is the first point. And second one, strategic decisions involve commitment of organization resources. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, టాటా నానోని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ పెట్టాలని డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు టాటా హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ ఈస్ 1000 crores. బడ్జెట్ వచ్చేసి 1000 crores అయింది ఆ రోజులో. ఐ థింక్ ద ప్లాంట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి బీహార్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుంది. The strategic decisions are likely to have significant impact on long-term prosperity of the firm. ఏదైతే స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ మనం తీసుకుంటామో విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్. What is this? Strategic decisions are future oriented. Strategic decisions usually have major multifunctional and multi-business consequence. Please note on this. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం స్ట్రాటజిక్ ఇంటెంట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం. రైట్ నౌ మీకు ఇస్తున్న హోంవర్క్ ఏంటి అంటే స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ క్వశ్చన్ మీరు రాసి డెఫినేషన్ని రాసి అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డైమెన్షన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ మీరు ఒకసారి చదివి చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి రాసి. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రాటజిక్ ఇంటెంట్.
What do you mean by strategic intent? We'll discuss in next class. Bye.